all these things in mind. Now what we learn from this, अगर आप देखोगे तो अगर मुझे ये स्टेट में जाना है तो हमेशा मुझे एक दो, bulb is on if and only if both the switches were flipped an odd number of times. So I have to see, देखो पाथ देखो, यहां से मैं यहां आया 1, then to go here I need to go through to this, यहां से यहां आने के बाद यहां गया, यहां से यहां आया, तो count how many number of times I have traversed 1, 2, 3 times, and how many times I traversed 2, 1 time. That means I have taken action of flipping 1 thrice and flipping 2 once. Okay, this is exactly what they are saying based on these observations. Okay, this is something of higher Yes, order. sir. ये evident नहीं होता अपने को. Yes, yes. सर नाही समजलं ते फ्लिप केलेलं तुम्ही परत एकदा सांगाल का? हो सांगतो. आता हे ऍक्च्युली इलेक्ट्रॉनिक्स याच्यातलं बाजूला ठेवा, फक्त काही गोष्टी तुम्हाला ज्या माहिती आहेत त्या सांगतो मी पटकन. ठीक आहे, गोंधळात टाकलं का मी? ठीक आहे, लेट मी जस्ट क्लीन थिंग्स अप सो दॅट आय कॅन रिव्हिजिट इट. ओके, सो दिस सर्किट इज देअर, हे तर समजतंय. सर्किट दिसतंय सगळ्यांना, बॅटरी आहे, लाईट आहे, आणि इथे स्विच आहे, 2 स्विच आहेत. इन्स्टेड ऑफ 1 स्विच इन द प्रिव्हियस डायग्राम देर वॉज 1 स्विच. Now there are 2 switches, 1 and 2, म्हणून त्यांना 2 वेगवेगळी नावं दिली फक्त. So there are 2 switches now, 1 and 2. Input मी या सिस्टमला देऊ शकतो by changing or flipping this switch number 1 or switch number 2. So I have choices. Either I can flip switch number 1 in a state or I can flip a switch number 2. I cannot switch both simultaneously. Action दोनच आहेत माझ्याकडे. Either to flip switch number 1 और फ्लिप स्विच नंबर 2. स्टेट काय सिस्टीमच्या 2 आहेत, बल्ब ग्लो होतो का बल्ब ग्लो होत नाही, ऑन आणि ऑफ, या 2 स्टेट आहेत. ठीक आहे, सो वी आर मेंटेनिंग दिस इन्फॉर्मेशन. नाउ कम टू दिस डायग्राम. व्हेन आय एम हॅव्हिंग स्विच 1 इन एन ओपन पोझिशन. ओपन म्हणजे काय की इथे सर्किट ओपन आहे म्हणून ओपन लिहिलंय. क्लोज्ड म्हणजे काय, सर्किट क्लोज होईल ना. मी स्विच असा केला फ्लिप की सर्किट क्लोज होईल, पुन्हा फ्लिप केला म्हणजे पुन्हा या पोझिशनला आलो, सर्किट पुन्हा ओपन होईल. आहिर समजलं काय, स्विच फ्लिप करणं म्हणजे काय? फ्लिप करणं म्हणजे क्लोज करणं हो सर्किट, सर, हो पुन्हा हो. फ्लिप करणं, ओपन करणं सर्किट. दॅट्स ऑल. ओके, नाउ when I'm initially looking at this particular diagram, both switch are in open state. दोन्ही स्विच जे आहेत ते ओपन स्टेट मध्ये आहे. सो आय विल बी इन ऑफ स्टेट, पण मी या ऑफ स्टेट मध्ये असणार सुरुवातीला, बिकॉज इट इज मार्क्ड ॲज स्टार्ट स्टेट. ठीक आहे, अंडरस्टूड दिस सो फार? So now if I decide in this state to flip switch number 1, what will happen? I will be taking this particular transition or this particular state change. माझा लाईट ग्लो होईल का नाही, कारण माझा करंट इथपर्यंत फ्लो होतोय, पण तो करंट सर्किट पूर्ण करेल का नाही, कारण हा फ्लिप ओपनच आहे. So what state I am in? I am in the state where S1 is क्लोज्ड. क्लोजला मी क्रॉस करतोय कारण ते लिहित बसत नाहीये, प्लीज अंडरस्टँड दॅट. आणि S2 इज स्टील ओपन. S2 इज स्टील ओपन. ओके, स्विच 2 इज ओपन, स्विच 1 इज क्लोज. दिस इज दिस स्टेट. ठीक आहे, या स्टेटमध्ये जर मी 2 ला फ्लिप केलं तर काय होईल, मी 2 ला फ्लिप करेन म्हणजे मी ही ट्रान्झिशन घेईन, म्हणजे मी ऑन स्टेट मध्ये जाणार. जस्ट चेक युअर अंडरस्टँडिंग. S1 ला मी हात लावत नाहीये, तो ऑलरेडी क्लोज्ड आहे. तो क्लोज झाल्यामुळे माझा जो करंट आहे तो फ्लो होतो इथपर्यंत. आता जेव्हा मी 2 ला क्लोज करीन, मीन्स आय मेक 2 कम हिअर, देन दिस सर्किट इज फुल, अँड सिन्स द सर्किट इज फुल दिस विल स्टार्ट ग्लोईंग. इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, त्याच्यात काही आपल्याला करायचं नाहीये. कम्प्युटर इंजिनिअरचं तिथे काही काम नाहीये. इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, ते ग्लो होणार. ग्लो झाली की स्टेट चेंज होणार सिस्टीमची. सिस्टीम इज इन ऑन स्टेट. वेन दॅट हॅपन, वेन आय चेंज S2, फ्लिप करायचा म्हणजे S2 ला ऑफ करायचं, जर ऑन असेल तर, आणि ऑन असेल तर ऑफ करायचं. ऑफ असेल तर ऑन, ऑन असेल तर ऑफ. सिन्स इट वॉज ऑन, आय एम क्लोजिंग द स्विच. ओके, याला क्लोज म्हणतात. तुम्ही त्या टर्मिनॉलॉजी मध्ये कन्फ्युज नका हो. गृहीत धरा 2 स्विच होते, त्यांची पोझिशन होती, ती पोझिशन मी चेंज केली. पहिल्याची पोझिशन चेंज केली, त्याला क्लोज म्हटलं मी. ओपन मधनं क्लोज केलं.
दुसरा तसाच ठेवला म्हणून तो ओपनच राहिला. सेकंड टाइम मी दुसरा क्लोज केला तर मी या स्टेटमध्ये गेलो, राईट. सिमिलरली जर मी पहिल्या स्टेटमध्ये असतो आणि मी जेव्हा इथे चूज केलं S1 ला क्लोज करायचं, त्याच्याची S2 ला क्लोज केलं असतं तर काय झालं असतं, आय कुड हॅव बीन इन दिस स्टेट. कारण मी 2 ला क्लोज केला असतं ना, 2 ला क्लोज केलं, मी 2 ला फ्लिप केला आणि मी इथे आलो असतो. सो एम आय रिमेंबरिंग मी काय करतोय, मी फक्त फ्लिप करतोय हे रिमेंबर करतोय. मी ऑन करतोय का ऑफ ही गोष्ट लक्षात ठेवत नाहीये. मी एवढंच लक्षात ठेवतोय मी किती वेळा स्विच ज्या कंडिशन मध्ये होता त्या कंडिशन मधनं फ्लिप केला. एकदा केला का, दोनदा केला का, तीनदा केला का, चारदा केला. फॉर एक्झाम्पल नाउ कन्सिडर दॅट आय विल बी डुईंग दीज ऍक्शन्स. मी काही ऍक्शन्स लिहितो. आय एम इन इनिशियल स्टेट, बाकीच्या स्टेट विसरून जा. सपोज आय एम इन इनिशियल स्टेट, या स्टेटमध्ये आहे, दोन्ही स्विच ओपन आहेत आणि त्याच्यानंतर मी फ्लिपिंग ऍक्शन मी डिफाईन करतोय. ओके, सो F1 म्हणजे फ्लिप, फर्स्ट फ्लिप करणं. मी हा सिक्वेन्स मध्ये स्विचेस फ्लिप करत गेलो. सपोज आय एम डुईंग दीज सिक्वेन्स ऑफ फ्लिप्स F1 F2 F2 F2. म्हणजे पहिला मी डिसाइड केलं F1 ला ऑफ करणं, F1 ला फ्लिप करणं, मी इथून इथे येईन. दुसऱ्यांदा मी डिसाइड केलं सेकंड स्विच, तिसऱ्यांदा केलं सेकंड स्विच, पुन्हा सेकंड स्विच. आय विल ऑटोमॅटिकली कम इन टू अन ऑन स्टेट. जर नीट बघितलं, काउंट केलं तर दिस इज काउंट 1 अँड दिस इज काउंट 3. हे ऑड नंबर्स आहेत, ऑड नंबर्स ऑफ फ्लिप्स. हाही ऑड नंबर ऑफ फ्लिप आहे, हाही ऑड नंबर ऑफ फ्लिप. कन्सिडर सम सिक्वेन्स वेअर, आता मी F हा आकडा लिहित नाहीये, जस्ट अज्युम दॅट F इज देअर. ओके, एक मोठा सिक्वेन्स लिहितो. जस्ट अज्युम दॅट सिक्वेन्स इज व्हॉट वी डिड विथ दी स्विचेस. मी नुसता सिक्वेन्स बघून, विदाउट ऍक्च्युअली running over that sequence, by looking at the sequence also you can tell that this way if you are flipping the switches your system is going to be in off state. का नुसतं बघून मला कळतंय कारण इथे जर काउंट केलं, नंबर ऑफ टाइम्स switch number 1 was flipped is 4, which is a even number. तो जर इव्हन असेल तर मी कधीच ऑन स्टेट मध्ये पोहोचणार नाही. जस्ट चेक, कुठलाही पाथ सुरू करा या ऑफ स्टेट पासून आणि या ऑन स्टेट वर रीच करण्याचा प्रयत्न करा, किती वेळा, किती पद्धतीने. ओके, आय गिव्ह यू 2 minutes. ओके, जर इफ द नंबर ऑफ स्लिप्स आर ऑड फॉर switch number 1 as well as switch number 2, then only you can reach that on state from starting from the given start of state. Okay, so this is how you can actually represent computation abstractly. So what this particular device is doing, this device is telling you this information, and this is some computation. What kind of computation it is? It is just remembering or counting things, two kinds of things which are in odd pair, odd number of pairs. Okay, counting number of flips of switch 1, number of flips of switch 2, they are odd in number. Okay, I hope this is now clearer. त्याच्यात काय शिकायचं ते? Yes, sir. Anyone feel that 1 2 1 1 1 2 2 2 हा करून बघायचा आहे कोणाला? हा सिक्वेन्स ऍक्च्युअली इम्युलेट करून बघायचा, बघू शकतो आपण. 1 म्हणजे मी इथून इथे जाणार, 2 मध्ये मी इथून इथे येणार, त्याच्यानंतर 1 पुन्हा केला की काय होईल, आय विल कम हिअर, then again 1 I'll come back here, again 1 I'll come back here, then when I do 2 I go here, another 2, another 2, so I'll still remain in off state, my bulb will not glow. Okay, so this kind of insights we can generally get from these mathematical models. So this model is actually called as finite automata. हे जे डायग्राम इथे काढलेलं आहे यालाच म्हणतात फायनाईट ऑटोमेटा. फायनाईट का? कारण इथे 4 स्टेट्स आहेत. 4 हा आकडा फायनाईट आहे ना. ओके, अँड इट्स अ कम्प्युटेशनल डिव्हाइस, इट इज कम्प्युटिंग. So this is what we are supposed to learn. This is what we are supposed to understand when we are understanding finite automata. अशा प्रकारे आपल्याला कम्प्युटेशन्स सॉल्व्ह करायचे. So
हळूहळू हे कळेल कसं होईल ते. सुरुवातीला तुम्हाला प्रश्न पडेल की याच्यावरून मला डायरेक्ट कसं समजणार हे आहे, किंवा मला हे कम्प्युटेशन करायचं आहे तर त्याच्यासाठी हेच त्याचं उत्तर आहे, कसं समजणार. So initially you may feel like this is obscure, this is difficult to understand. But as you understand how things work, you will be able to solve certain kinds of implementation. So don't worry about it as far as this instance is concerned. Okay. अशाच प्रकारे मला असं मोठा एक प्रॉब्लेम पण मिळू शकतो, त्याला मी डिझाईन करू शकतो. ओके. पण हा प्रॉब्लेम डिझाईन करायला आता माझ्याकडे 4 स्विचेस आहेत. 4 स्विचेस में किती स्टेट्स असतील? मग असे 2 स्विचेस झाले, माझ्याकडे 4 स्टेट होते. एक स्विच होता तेव्हा 2 स्टेट होते. इट इज एक्सपोनेन्शियली ग्रोईंग ना. 4 स्टेट असतील तर माझ्याकडे 2⁴ 16 स्टेट्स असतील, आणि मग त्याच्या ट्रान्झिशन्स असतील. Although this looks complex, and when you draw the diagram, it is what? It is just an extension of the problem that we had here. On off flips. On off flips. But there are 2 types of flips now. Switch 1 का flip, switch 2 का flip. यहाँ पे 16 states होंगे और 4 तरीके के transitions होंगे. Flip of switch 1, flip of switch 2, flip of switch 3, flip of switch 4, and flip of switch 5. There will be 5 different transitions. Transitions मतलब ये arrows. These arrows I'm referring to them as transitions. Why I'm using word transitions? क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांजिट हो रहे हो, चेंज हो रहे हो. That's the meaning of that word transition. Okay, I'm transiting from, changing from one state to the other. आपने वाटर का साइकिल पढ़ा होगा. If you have ice that gets transited into other state called as water, which is liquid state, and when you burn water, it evaporates to vapor, which is a vaporization state. So वो भी एक transition ही है. Okay, everything in the world works in state transition. State का transition हो रहा है, and that's why this diagram is called as. I didn't wanted to introduce the name, but since it came to my mind, I'll just tell you. This is referred to as state transition diagram. Okay, this diagram that you see over here, this one here is called as state transition diagram. But what we are doing is, जब मेरे पास एक स्विच था तो ये मेरा डायग्राम था, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया, 2 स्विच लिए, ये डायग्राम आया. अंडरलाइंग एब्स्ट्रैक्शन इज सेम. It is having multiple state nodes which are represented as nodes. There are transitions. Okay, initially there was only one transition, one label transition. Now there are 2 label transition. As I progress, it is 4 label transition, and I'm always gaining some new computation answer. Okay, so that is about what I want to entice you कि भाई ये सब्जेक्ट में क्या सीखना है. तो आपको इस तरीके का डिवाइसेस बनाना. तो ये अलग अलग डिजाइन है ना. ये डिजाइन, सॉरी, ये वाले का के लिए जो डिजाइन लगेगा 16 स्टेट वाला वो अलग रहेगा. ये के लिए जो डिजाइन लगेगा ये 2 स्टेट वाला है, ये 4 स्टेट वाला है, सॉरी, ये अलग है. ये कंप्यूटेशन करने के लिए 2 स्टेट वाला डिजाइन है. So this is what I mean when I say that you should be able to design an automata for solving a computation. Or I can design an automata X for solving a problem P. Okay, this is what we mean when I say that I'm able to represent a computation using an automata which is called as finite automata. या मैं जब बोलता हूं कि भाई ये कंप्यूटेशन फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, I will require a push down automata for it, then it means that I can design a push down automata for solving that computation. Okay, so that is the thing that we are learning this subject for. कि मेरे पास जो भी यूनिवर्स में कंप्यूटेशंस है, वो अगर कंप्यूटेशंस मुझे रिप्रेजेंट करने हैं यूजिंग अ कंप्यूटेशनल डिवाइस which is an abstract computational device, then what kind of device capabilities the device will require. यहाँ पे आप देखोगे कि इस डिवाइस में कहीं पे भी मेमोरी मैंने स्टोर नहीं की है. The memorization is done through the change of state on the transitions. कहीं पे भी मुझे मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी. But there will be computations for which I will require to memorize certain part of input. And then how do I memorize that certain part of input? That we will be learning. Okay, so
Okay, so design problems. I want to talk about this. Okay, these devices can model many things. They can describe the operation of any small computer, like control components of alarm clock, microwave. Okay, microwave, alarm clock, washing machine, ATM. These all are computational, ना computational devices. इनका एक क्लोज लूप साइकिल चलता है. इनमें कुछ स्टेट्स रहते हैं, वो स्टेट चेंज होते जाते हैं. माइक्रोवेव में जैसा पहले ऑफ रहता है, फिर ऑन रहता है, फिर आप टाइमर सेट करते हो, टाइमर रिलैप्स होता है तो उसका स्टेट चेंज होता है. Okay, similarly washing machine में भी आप computational, washing machine you can think of as a computational device. You set the program, okay, that has certain timers, and after that you get different operations done, like washing, spinning, rinsing, again taking water, again washing, spinning, rinsing, and you have different programs of number of cycles, reputational cycles. So ये सब जो models है, these are models of computation. कोई sequential है, कोई repetitive है, कोई branching है, either you do this or that. These all are nothing but some kind of computational models. Okay, so this is exactly we need to understand. Okay, they also used in lexical analyzers, recognizing when formed expression in programming language. So AB1 is a legal name of a variable in C, right? Because in C, a variable can start with a letter or an underscore, and it has to have, it may have a number, okay, but it can't have a special character. So this 5u equal to is not a legal variable in C. ओके, सो ये लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? लेक्सिकल एनालाइजर चेक करता है सिंटैक्स के हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं. ये लेक्सिकल एनालाइजर ऑपरेशन करने के लिए, खुद को रन करने के लिए, एक जो उसका मॉडल यूज होता है, जो एल्गोरिदम यूज करता है, दैट एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा. Okay, that can be represented using a finite automata. So that is the power of these devices that we are learning. But we won't go up to that point. Lexical analyzer तक हम लोग नहीं जाएंगे. Computer students actually learn all those stuff. Still कि आपका compiler काम कैसे करता है, compilation process कैसे होता है, we are not learning that into the depth. Don't worry. Okay. So different kinds of automata. This is just an example of computational device जो फाइनाइट ऑटोमेटा का एग्जाम्पल है. कल ही मैंने आपको ये बताए थे अलग अलग टाइप के ऑटोमेटा. हमारे सिलेबस में सिर्फ ट्यूरिंग मशीन तक ही हम लोग सीखेंगे. दैट इज व्हाई यस्टरडे आई टोल्ड यू अप टू ट्यूरिंग मशीन ओनली. दिस टाइम बाउंडेड ट्यूरिंग मशीन we don't have in our syllabus. So we only have 3 categories of devices. Number 1 is finite automata. This is a device with a very finite amount of memory, and the memory is in terms of the states of operation. Push down automata, it has infinite memory, but the memory is or can be accessed in a restricted way. Restricted way मतलब यहाँ पे जो मेमोरी है ना वो स्टैक की तरह ही आप यूज कर सकते हो. दैट इज यू कैन पुट समथिंग इन द मेमोरी and you later on put something else in the memory. So memory is like a memory cells. Okay, एक सेल में मैंने कुछ पुट किया, say suppose this is a sigma that I have put, and then they say suppose I have put something called as lambda after that. अगर मुझे ये सिग्मा रीड करना है तो पहले मुझे पॉप ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, लैम्डा को बाहर निकालना पड़ेगा, देन आई कैन एक्सेस दैट जेड. Okay, this is not how your computer memory is implemented. Na? Your computer memory is random access memory. You can put anything anywhere and access it from that location. But the push down automata as such, the device, okay, it has an infinite memory. यानी वो कितना भी ज्यादा information store कर सकता है. At a time एक सेल वो store कर सकता है. ऐसे करते 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 वो infinite length तक memory बढ़ा सकता है. There is no restriction. But see, because it's a theoretical device, आप बोल सकते हो infinite memory है उसको. Okay, but when it comes to accessing that memory, it has to be in a restricted way. That is, you should access it with the stack operation. So it is operated as a stack in push down automata. ये push जो word है ना, आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर में क्लोजली देखा होगा, स्टैक में 2 ऑपरेशन थे, पुश और पॉप. तो ये पुश ऑपरेशन से इसका नाम चूज किया गया है पुश डाउन ऑटोमेटा. यू पुट थिंग्स इनटू द स्टैक एंड देन you retrieve them whenever you want to do using pop operation. इसीलिए ये push down automata कहलाया जाता है.
third category of device is Turing machine, devices with infinite memory again, and there is no restriction in accessing that memory. That is the beauty of Turing machine. This is much more like your computational model, जिसमें आप के पास मेमोरी है और आप कहीं भी पार्ट का मेमोरी कभी भी एक्सेस कर सकते हो. This is that kind of a model. And Alan Turing, who proposed this machine called as Turing machine, actually proved that, or actually it has been proved that anything that is computable, you can design a Turing machine for it. You can design a Turing machine for it. Okay, I had told that yesterday as well, I guess. Fine. So we'll be learning about finite automata. ये उसका कोर्स का स्लाइड है, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ. We'll be learning about what is finite automata, understand the kind of things device with finite memory can do. ये डिवाइस क्या क्या कर सकता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या ये नहीं कर पाता वो भी हम लोग देखेंगे. Yes, we'll be also learning that. We introduce simulation, the ability of one device to imitate other device. एक डिवाइस दूसरे डिवाइस की तरह काम कैसे करता है वो सीखेंगे. We'll understand the concept of determinism and non-determinism. This is what we are supposed to learn in finite automata. Then we'll talk about push-down automata. That is our module number 3. We'll talk about Turing machines. Okay, and here itself we'll stop. We won't go into the other details. ये हम लोग नहीं करने वाले. फाइन. सो ऑटोमेटा थ्योरी में हम लोग करते क्या है, हम लोग एक्चुअली ये क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं. ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया. कैन अ डिवाइस विथ अ सर्टेन कैपेबिलिटीज व्हिच इज ए solve a particular computational problem B? This is what we try to answer in automata theory. Okay, हम लोग कोई डिवाइसेस बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं जिनको अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज होती है, and we try to understand answer to this question in the whole subject of automata theory. Okay, that is exactly this slide says. Okay, now example of problems that, or kind of problems that we are going to consider. So given a word S, does it contain subword full? Okay, कोई भी word आपको दिया उसमें एक particular subword है या नहीं है. This is a yes no type of questions. Remember I said, I told you that a few minutes back. Given a number n, is it divisible by 7? Again a yes no type of question. Given a pair of word S and T, are they the same or they different? Okay, basically ये कौन सा question है? I'm trying to actually check if one string matches the other. Okay, that is I'm checking with the pair of words, are they same? Answer will be yes or no. Okay, so all the computations I'm trying to model them in a yes no type of thing. Now given an expression which is a bracketized expression, जिसमें brackets है, I'm trying to identify whether every left bracket has a matching subsequent right bracket or not. Okay, this is again a yes no type of questions. Okay, ये कहाँ काम में आएगा? ये वहां काम में आएगा जहां आपके पास आपका कंपाइलर सिंटैक्टिकल चेक कर रहा है और आपके पास शायद कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जिसमें आपको कुछ ऐसा करना है. यू वांट टू एक्चुअली फर्स्ट add 6 to G, then multiply it with B, and then add it with A. This is what you need to do, and possibly somehow you forgot to put this particular bracket. ये बहुत simple expression है, visually आपको समझ में आ रहा है कि ये bracket missing है, पर consider करो कि बहुत complex expression है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे brackets है, and probably you missed one bracket somewhere, and that's not a matching bracket. Probably you missed this bracket, and there are a lot of brackets. Expression is very complex. Then it will be difficult for you visually to identify that, right? So you'll compile the program. Many times you'll overlook this mistake and you'll compile the program. Compiler will flash an error. क्यों compiler error flash कर सकता है? Because internally compiler answers this question कि ये जो statement है, ये जो expression है, is this expression properly bracketed or not? इसको lexical analysis बोलते हैं. तो syntactical error जो compiler देता है, mostly they are out of the lexical analysis phase only. तो lexical analyzer analyze करता है कि आपके words जो आपने language में use किए हैं, are they correctly formulated? Okay,
आर दे करेक्टली फॉर्मुलेटेड, मुझे बार बार ये करूंगा तो पता चल जाएंगे। फिर मेरे एक्सप्रेशन जो है वो करेक्टली रिटर्न है, उनमें ब्रैकेटिंग प्रॉपरली किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मैंने ब्रेसेस ओपन करके उसको क्लोज किया है या नहीं किया है, ऑल दीज थिंग्स आर checked at compile time, right? So this is that kind of a problem. ये सभी problems जो है ये yes no type की problem है, and we'll try to understand whether can our device that we are defining as PDA, as FA, as TM are able to solve these problems or not. Okay, there are other types of problems that find this how many times it is, but ये वाले problem हमारे syllabus में भी नहीं है और इनके syllabus में भी नहीं है. As I told you, notes are not from our syllabus, it is from outside. So we started with alphabets and string last time, and today also we have ended up in the same place. Okay, so this is the slide where we end today's discussion.